I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything, and tenderly the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Key change. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. All right, and I love her. True story. The Beatles daughter didn't necessarily recommend that, but brought it again to my attention. We were in the car and she's like, Pop, or you play And I Love Her, and it's sung by a man, or you play And I Love Her, and it's sung by a woman. Or And I Love Him, and it's sung by a woman. And the thing about French. And so I barked back at her, either or, because in the French, soit to say either or, oh, there's someone there. Christine, comment ça va? Tu vas bien? Ouh là là, il fait tôt chez vous, il est 6 heures le matin. Bonjour alors, Christine. Merci d'être venue. And I was explaining that en français, on dit soit et soit pour la traduction anglaise, c'est either or. Donc en anglais, c'est deux mots différents, c'est either et or, mais en français, par contre, c'est soit et soit. Donc c'est un peu difficile, c'est une fausse amie, comme on dit. Et il fait tard ce soir, et j'ai choisi cette chanson parce que ma fille m'a dit qu'elle est une très belle chanson. And I love her. Et je l'aime, et je lui aime, et je lui aime cette femme. Ce sera le titre en français. Donc alors, ça va là. Et aujourd'hui, on a passé une très bonne journée avec ma belle-sœur et mon frère, mon monte-frère et sa copine, mes parents,
mon mère et mon père, et ma fille. On a visité le atelier d'un artisan, d'un artiste très célèbre, s'appelle Dale Chihuly, qui travaille principalement avec le verre. Il fait les œuvres d'art en verre, en fait. Il est très célèbre, il est peut-être le plus connu artiste de verre du monde, actuellement, en ce moment. Et on avait une visite privée de son atelier, qui est pas loin d'ici. C'est juste, en fait, j'avais passé cet atelier 1000 fois dans ma vie, et je ne savais pas jamais qu'il était juste là, parce qu'il est dans un bâtiment qui n'est pas marqué, qui n'est pas... c'est quasi invisible, en fait. C'est juste une façade derrière avec plein machines, les choses, les marchands de trucs. Il n'a pas un panneau, il n'a pas une adresse, et il n'a pas rien. Et en fait, on est rentré dans une grande espèce d'un garage, et il y avait un, deux, trois, plus ou moins 7 gens, une femme et 6 autres mecs qui étaient en train de faire les œuvres d'art avec les gros fours qui sont chauffés jusqu'à 2700 degrés Fahrenheit. Et en Celsius, je ne sais pas la conversion, mais vous pouvez le faire vous-même chez vous. Mais c'est apparemment, évidemment, très chaud. Et on les a regardés en train de faire les choses avec le grand tube en métal. Il a mis une partie de le tube dans le four pour récupérer le verre. Et puis ils avaient tourné là et ils avaient fait un petit pour faire agrandir le verre dans une sorte de boule de verre. Et puis ils ont différentes des formes, quelque chose comme ça, pour faire les autres formes de verre. Et c'était excellent, cette petite tour. And then we went around to each room of this little place of the art studio, and there was, let's see, what did we do? We went to the first one. It was a big pool. It was actually a swimming pool, and on the bottom is lined with these glass sort of dishes. It looks a bit like a sort of a Star Warsy coral basin. And then we went, and above it are hanging these strange tubular chandeliers. And these were ones that they're called the frog's feet, because the glass is blown down into these bulbs that look a bit like those bulbous fingers of a frog. And there was no water in there because they were having a leak, unfortunately, in the pool. And on the walls were also paintings, concept paintings, made by this particular artist, Dale Chihuly, who you may have heard of, Chihuly, Dale, D-A-L-E. And we had a look in there. And then we went to another room, and he had aquariums with these fish. And there was one Nemo fish in there. And there were a bunch of, they weren't dories, but they were those triangle fish, and they were just swimming back and forth. And the vegetation, instead of vegetation, it has more glass sculpture in there. And then we went into this other room, which used to be a skull building factory. This big long space that looked right out on Lake Union, here in Seattle, or here in the Pacific Northwest. And oh my goodness, I'm running out of time. I didn't realize that I was going so long. And there was this long table. It looked like it must have been a plank cut from one long. It must have been
I don't know how many, 10 meters of wood, this long table, and then above it, it was decorated with more of these chandeliers and these glass cylinders with the colored hatching, and you could look out onto the bay and the bridges and so forth, and there were masks lining the wall, these crazy sort of carnival type masks, and it was just so much information to take in so little time. It was just a magnificent, surreal experience, and a shout out to Manolo, glass artist from Everett, by way of Veracruz, Mexico, who gave us a personalized tour of the space, and it was just a magnificent afternoon, and I was glad I was to share it with my family and you. But now I have to go, so thanks for stopping by, and talk to you soon. Ciao, bisous.